Ilinalale mbali jekan mbali muikan wodongo ndolbe dahatale membe kering alingantilinula nyununa damunela kambe dahan membe kering yo gafanyine nyama mbaliko ninyine belori galiban na doya nyolbe dahata mbetilinalale mbali jekan mbali muikan wodongo ndolbe dahatale membe kering alingantilinula nyununa damunela kambe dahandi yo mbaliko jaliban na doya nyawanya mbaliko membe kering gafanyine nyama ninyine beloring tolbe dahata mbetilinalale mbali jekan mbali muikan wodongo ndolbe dahatale membe kering alingantilinula nyununa damunela kambe dahan membe kering yo gafanyine nyama mbaliko ninyine belori jaliban na doya nyawbe dahata mbetilinalale mbali jekan mbali muikan wodongo ndolbe dahatale membe kering alingantilinula nyununa damunela kambe dahandi yo mbaliko jaliban na doya nyawanya mbaliko membe kering gafanyine nyama ninyine beloring tolbe dahata. Do you want to get more value for your dollars? And if the fees you pay for your transfer also matter to you? Then ABS Money Transfer is your approved way to send money, Nduga, cash power or mobile credit to family and loved ones in the Gambia. Sending money with APS is like sending SMS. Our service is fast, reliable, safe and convenient. We have all our services under one roof at APS. We give you competitive rate, low fee and more payout locations nationwide than competition. We provide instant cash pickup, home cash delivery, or better still, deposit money direct into your personal bank account in the Gambia and be in charge of who sees what sits in your personal bank account. Our APS cash service provides you with great peace of mind whilst you are on holidays in the Gambia. Should you run out of cash, you can use our POS for unlimited cash withdrawal with your European bank card. Just call us on 399-5264 for this service. Our unique and innovative Nduga service provides and delivers high-quality essential goods locally sold in the Gambia. You can buy food items such as cooking oil, rice, sugar, and other essential goods. You can also buy building materials to build your big and magnificent houses on time with our nationwide Nduga coverage service. No more going to the market. With APS Nduga, we let you concentrate on other important tasks while we take care of your Nduga shopping. You can send money from anywhere in the world to the Gambia with APS using your bank card, and our services are available 24/7 online. Our Senegal and other African customers can use our Worry service. Download our APS Money app today from Google Play Store or App Store. Call us today on our UK office number +44 121 64 33003 or on WhatsApp +44 790 402 8180 or on our Gambia office number 399 5264 or on WhatsApp on 399-5264. Better still, visit us online at www.apsinternational.com. APS is a service approved by you.
badingolo bulli shop number 1 bulli shop number 1 e bale dabing wala mbirikama police station o nyatile mola bulli shop number 1 e tollo mun dinkiral mini yalon ko e be nyim fengol sodola adadi malu fengol mini yalon ko mobile lolu anin channel lolu bulli shop nga hedji channel sotale ne mili yalon ko na yasan mbasambla fali ya nga fixale nga memory card sotale ne flash drive hole bluetooth speakers e afunol glass protector mili yalon ko ni ala mobile kan santa bara wero sima yandigale nga charger sotale na sifa o sifa nga flash screen fana sotale woto angambore bulli shop imanda wo fana la bulli shop ye itel funol sotale le techno funol huawei funol samsung galaxy a sifa o sifa aning simple funol mali yalon ko battery bu katari ajila wala mtonyati bulli shop number 1 afela nyabe tidinde ale brikam police station o nyatile ngola dron na lafta ke kachanyo ya wala nyinka mala kakulo ila kuto ale kumandi telefono la 995-7262 wala 779-9530 bulli shop number 1 jarama mbadi ngolu mbadi lamoy lalu aning mbadi njiber lalu mobe dawoda kabirin gambia le mbam fo gambia ye bantala ngal mumela be kontongal to la anal jamundan senngolu misilme ya kontondiro la nemo anin kiso bali kontondiro ko la mbadi ngolu salu bismillah koten alfansum programme to mimbe keri bidung bi mu dimanche ngolati bi nyanta kala non social letalati bari julobula bala babula julola social leta mimba kun minel ka sponsor wala mo APST wala ya sabu bi tumala minna kibarul siyata mbulu sako breaking news waya sabu bi mbe hako danila morbini alon ko tolom social leta la fans bari badi ngolu nse folo mbe min kala wolom nyende ko ka programo datinin man satalla tola bismillahirrahmanirrahim katu ko atelom man somi yalon ko atelom man soti kum fayakuno mi yalon ko ayendada bara telefona mu man soti mi yalon ko ay dada fengo be dada fengo feng ni atara dadata man satalla atele nyin dada fengo be atele nyin fengo be dada bari ala dada rolu to badi ngolu ala subhanahu wa ta'ala ay fenneke ntolu hadama dingoliye amma minke da fen to mali bari ngay min dada siyata bara ntolu hadama dingolle tombon ay suwandi kanke kalifo luti banko kan fil art bari amanna da wala fanan ndolo hadama dingol kono la kila jo nyema tombo muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ke a terti amanna da wala aya tombon ka ke annabiyo moti bari kamurun ka ke kilari ya moti amanna da wala murunta koten o muhammad min muhadama dingoti nemo nin kiso baye Allah subhanahu wa ta'ala ala mansaba yato aya murunta ya tele tombon koten kake annabiyo molu anin kilariya molu kake kunton koti ani kumfaram bari asa nole ay dawoto bari hana tara danta woto aya bele kentoli bara manna dawota murunta koten ay muhammad sallallahu alaihi wasallam nemo anin kiso be mi ay wode tombon koten ka fisiyandi dadar fengo beti fengo fen ni atara dadata man satalla ay kila muhammad le fisiyande a beti andu wakila muhammad sallallahu alaihi wasallam hadama dingolem komin tolmo hadama dingoti nyami walla ntolo hadama dingolo ala ya bele kenye nte bolo nora alama walla min nyanta ma wato bela manta bengoto
walam ñinti ko o manso mi ya be kenye ka tentu ka jayi anin ka warandi tenturo anin jayro anin warandiro mi yalon ko amandandula soto se duwanna sabante furede fana e fo Allah subhanahu wa ta'ala se nemo anin kiso ke ka polo na kunti ba fangola Muhammad sallallahu alaihi wasallam anala dimbayalu anala saibolu anin misilme to marbe fo Allah subhanahu wa ta'ala se dundi jannatul firdaus mbe muruna mbe kando nyilla man satalla bulu baydin atelo mu kum faya kunoti mi yalon ko akala jongol kanda walla mba dani la fasen kanda nengola masibola fanan asen kanda asen tanka nengola masibola bara sen manta ben nengola kayrola baydin Allah subhanahu wa ta'ala atede na laftala jongol min kandala ate fangol ke kere tombon ala jongol kono minul diyatay wallante natul mume be ala o mari Allah subhanahu wa ta'ala ayam bulala o tombondir jongol kono abe minul kandala katu ko man satallade ate na yala jongo min kanda setano marufo iblisa abuka kunoyla iblisa dun na korta kuno la minna hadama dingo katu ko man satallale te kanda e mari de e sedankane a nyinna ko jino setano hadama dingo setano nyinul kilin buke filindino duniya la nyin fen sabolu palaso nafulo anin darajo wol fanam buke filindino nin ñinul be korta minna wale mari salon ko asake fambatando ti sulu saji maliye say sayolo anin kalabantelo bayrin kilinta ñinul kono min yalon ko ise filindino bintenatul mume be saden Allah subhanahu wa ta'ala ko nga dani ni nga dani aben solale wala be saden nga nyimman so dani mum kum fa yakunoti fo bi fanande na nyanya wala to mimbe kering nga dati din atele toba sen wala mba danila fon sa kumfano nin alhamdulillah rabbil alamin ka tento ka jayi anin ka warandi tentoro anin jayro anin warandiro mi yalon ko dandula tala mbadi gambian kolo nyinne mo fardoluti na nyim programme kono mimbe kering bari mimbe kering nka fo wala nyama nga dati wala nyama mba foka wala fana nyama andon Allah subhanahu wa ta'ala la noto dron mbe continue la ka banke wala nyama bi fanan kala kilo bulandi ko alnalter kanun telon pamodu bojang ntele be siring ali mimbe kerin television auto e alhawa kono anin home digital fm su radio 99.9 brikama sate kon bidu mini alon ko tele bulobe nyim programme koto di masilungo la wala mo APST approved services wala approved services etol mu nyontangolti kodi kiola anin kodi janjando approved services eko nduga eteka siyale yenduga kela moliye approved service ye dum marché kono ye fengo sifa be sayete lafta fengo min bela ya cika ya sambela moliya denkem foila ko bato ya dila ye tabiroke wala yara fan approved service to nyalon service ol siatale bare approved de a etolo modu fangole etolo approve bidum lafta kuwol min nyinen kala bare bi fana nyinen karolo bayri nte o wonte katu ñinin karo la bayri ñinin kar laade atebe kuma koy ñinol la bil lafta min kajala wolom ñintin tolo gambian kolo fom be tankari ñim banko kanne bam walla fon tankatale bam walla fom be tankalale ñinne be kala kaca da to bi bari nimbe hakilo ba kan man sakunda mimbe non jang binga molje morka pisali ka fo hani yaya jammele fisiata nyimman sakundate bare mbe sen hakilo bulande nyi na tonya man satisfy nyimman sakunda la nyawo nya hada madingo tina jang koten mimbe yaya jammela kuriya nyongo kala alaji be baro bi nay min ares mbele ka wuru jeni njewo bula police lo ni min ares bala firingo kono mbele ka wuru jeni njewo bula bari yaya jamme mojelle ares bala firin kono
yaya jamme mo jelle fa bala firin kono yaya jamme kabila jelle nen bala firin kono ay sate jelle nen bala firin kono ay si jelle nen bala firin kono bare ndesan gambian ko lu kayro ma wati nyanta min duwala bi wala mo ala en sommo la min be fisiala baroti bari nene kana foko yaya jammele fisiata barote. How can we forget so soon? Yaya jamme miye Usman Korosi sefa ning alkafo radio to ko yaya jammele fisiata baroti Usman Korosi se la dimba yala ka kumbole iji sokono andu nali o fanam fo solo sanden na dimba yala ka kumbole nali o fanam fo Lamin Maron na dimba yala ka kumbole nali o fanam fo isalon ko solo kuruma fanan na dimba yala ka kumbole nse continue banno la kontila wala gambian ko lalin kana nyina andu nimbe dia mo fanana nga hakilolu to nkana sonka yaya jammela victimize again nyimbanko are we safe hani ndeko hani ndeman safe altulu man safe dolu man safe nga kuma kawon mimmoy nga kibarolu minje ani nga kibarolu mimmoy are we safe? No, we are not safe. Baring kunun arjumalun wala jumala yalo nyimbanko kan koy mole bunkidola arjumalun hani bi akibaro man finte kibare buntu ma kibaro je social media to fo kabirin kunu wato minna nga kibaro ke social media to bari nyin jakalo se wara police on lebe nyimbanko kan militaire on lebe nyimbanko kan militaire on ni civilian o be kido tala nyaadile ye mo bunkidola hani bi wato min nan tolu balon na akuo man fota police station to follow aresir manke akuo man fota media to follow government na spokesperson me alon ka tele ka diamu nyunu be to yala bada aketa government na spokesperson de aketa police la spokesperson de aketa douane la spokesperson de hani senelale fa akata wala spokesperson de the spokesperson that never spoke anything wala mo Ibrahima J Sankaret mina kanne Ibrahima J Sankara nyolo wala lafita dictatorship murundi la na nyimbanko kan anda te kela because ato Gambia dimolo alinyanta balan na lale kabiri ngabe duri wato mena Ibrahima Sankare borta la tata si America mune mala do kote America kayaya jamme criticize on anything bi tolle biji wo Ibrahima J Sankare aya fanke nye dictatorti mbina la jede bar janni be futala nyindula le beto lefta follow la kibar di malela better late than never kuno nga fo janne alimbe nga buro ko si baroye de atelu mimbe radio la mola lefta le momo ni be sili la radio dala doron buro ko si baroye nyabe musike wa dolal de buro ko si kadi ko muna na ngwe buro ko si baroye Baro tonya is late, but it is better late than never. By him being a president, Baro jela fintit. Akoman sakunda ya alon neko nyanta banko dingulu mako ilalai walef. Wala ngalla mo Baro fang wala follow. Ngalla mo yatela. Baro e mune fo kabira be mano dira. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Murutanan ko den ken ni Gambian ko le kacha. Bare Gambiankol mbal be tentula mbal be jayla kabirin diamuta mol be kafuta mol be keda clinti mol be keda bakilin fakilinti pour kanyin kurango pour ka kele nyin kurango bi nga fo nyamen boritala ku kilin drong wala ma borodi wolon kam fantanka rodum wala kenni ngo molle ko yesti la kordal kono mol kari jam fanyola mol yela bitikol sorong nga skulol sorong nyimbe nkana juruma nyokan pour nyin courant betala nyaato nyami wodu mukulati mealon ko ku kolen balon nene ma ku sifaje dunya kono wala kenni muruta Gambian kol kan ngalon ko ni o ku sifal kere batada be sotodale ngalon mo jamal bi jam mealon ko ila baluo lu wolu ne kata doku pour que balu woto ni mol sita sokono mobe yalo ne ko batabe mobe kanne
wala yake ninna mansa kunda be kacata nga jube ko nyanta mol makoy la wala yake ndi bi muruta nan kotenke ka falle ko mansa kunda de ala doko men di pour ka ala banku di wol pour ka makoy wala yake ndi muruta nan pour ka makoy manola sukuro anin tulo bari dimbaya maro aman feya bi Gambia kodo men sita fo million keme wora wula kata fo million tansaba anin nani anin men siata woti nga wole kodo ta ka sam manola ka san tulola ka san sukurola pour que Gambian kol makoy bi niya jube makoy robe futala momel ma keme o keme Gambia kono mo tansay anin nani olbe mako roñu sordlale njikita wollo molti mi alon ko sulata mako roño na walakin di bin nata jang na le camera nyi be lorin dame mano nyi ben komale andu ngalo ne ko sise kundankol dol wolbe mbatun kan war sunkaro kono ol kolbe koleari bul bakele walakin nin ko fonga fereke e ngani mano ta anin tulo anin sukuro pour ka futandi molma banko kan bari ni wobe keta hani sa fonga molbe tentu mol me ala ko kato ke nyin kokodo nyin kelo membe kerin dulia kono Gambia don na kelo ta nyinte dunia bela kelo lom nyinte momel lota pour ka woddo ko ke pour we keno nyantawol makoy ma nyantawol nimbara lodu mba folo men wala na vice president way bi nyin ko men bebe tama kan jang ngatel tombo ngake anyaton ko woto be vice president tentula mbala committee tentula melbe nyin do ko na ministerial committee men bije na minister of health Dr. Amadou Samate kabini nyin ko wulta abuka sino abe kelo drone pour Gambia be tankala nyin kurango manyame Dr. Samate eni la do kulal melbe health bundatu Dr. Lomban driver Lombang cleaner Lombang fembe do ko wala jararo bundatu mbabe tentula mba jayila al bela do ko kanyantenye ni mu docteur ni la office man fitay resino la je ni mi docteur di man driver so membe sambala dulato kela doko kete kenol woto al telbe le kanyanta al telbe be doku balla pour que keloke pour nyin courant be bala nyame woto be wol molbe tentula dina nyaaton kol be fanan tentula bak ye kata jamala ke nyin koto pour nga sartol men fo sartol be sabat la nyame bi ko le aku ba sodo way la jumol ni la ciociol be sorondale andu ka bennu jele pour que doa nyoye ka salol ke kel ala batol ki je wol be ya bula mune o sabu nyin kuran wole o sabu woto wol yekata balake ndel be ngalo ne dino be mol bulu nyame niaje wol wakilte pour que oke woto mollo me alon ko yela banko kanule mollo me alon ko masa kunda fanana kumo ya bunyale andi parata pour que kaf masa kunda ma pour que nyin kuran woni kele woto be won mol nyom be tentulambe jayla politicianol ani mol mel wulte fon ye tewsidi volontial civil society politicianol i be wulta dolbe mano dikan dolbe bulkuran jol dikan dolbe safnol dikan nyaba be kan oto nyimmol mel be katoke nte diamla jam fanga bandi ma wol fanan konton nge tentu nge jayi oto kumoñi mu nyinati al salon ka fo bi e mano be santale mba stadlale pour ka distribute banko be kan molbe si sabari isalon ka fo ko banku tamando manke ku sonari ngoti andu ñun doku sifal fara manke ku sonari anyanta kala hakil doku wolti pour sa jube ko doku woni be sonala nyame anun doku woni fana be timmano la nyame anin ko be futala molma nyame woto be molbe tentula be molbe jayila mba fula mole ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. President moyle wala mo His Excellency Adama Barrow, President of the Republic of the Gambia, Commander-in-Chief Alhaji budum fafana Dr. Yasodala Alhaji Dr. Adama Barrow. Budum badi ngolo ntol bele nga wo moy nyola Adama Barrow ay kuma kamo memfo ako tumalame na nyin kolya nata andum kolya nyinde amanke Gambia damati wala ya sabate nala man sakunda ya jeko nyantale kamolu mako ibadi nyinnin kolya le nata andu molbe sulala mako rola wala ya sabu fanan findita nyin kamala ise manodu di bari wokabe modu tentula be modu jayila modu min yalon ko wala ya data te nyala wada man ba tentula wala mba jayila nyaton ko nyanta ka matenne mba fola koton ninni nyongol keta
akane batu folo foni modu be wurta konko binam fala o kola na fintinang bari nin nyin kata e ka planol dadale bayri man sakunda e kodolu landile kodolu min yalon ko iko in case of nin kudo kata e may nyilla men so wo kudo tumala min ka kodolu lande tumala min tumando bije man sakunda le ka o kodolu min landi tumando bije wala fama ya sabu nyenel kana bayri ka kodolu le landi ka fako nga nyasen nin kudo nat yo bari min famu reality on the ground be president otentula jayila better late than never I minke science tan nyin non kuti mi yalon ka nyanta kala bari gambian ko lu ni nata jibe la balu femba be lore menkam wala mo manoti sukuro anentulo yo bari ni nata nga nyin ko be fanan jibe ndafola no everything is right we have to investigate it because we have to critically look at things nyantale wate nkana jernyalu yel warandi nkana sondoro ye mindin na do sakono nga wota nga hurubati nga kunu hanide bari ninata jibe for a very long time Gambian kolu keta munati keta dena noleti jumala dena no minke danyini wala mo GRTS min bule da kono dore ka wala kunu wala yaya jamme mendi jang bari sayin afele kule yela mata social media albije wala na ninga molu moy wato dole ka social media criticize social media bokole na bantabal ton ka sida min komin kiyan ko la bantabalu bari bun ko la bantabalu jaran ko la bantabalu nyomin ko la bantabal wo bantabalu bi tumala min na molu ma nyaso to casino dula kilin to nyoka nyina sabu ye nyem bantabalu lo yo bari min fam mo reality te wala mnyende ko man sakunda e kaytole bonde non kebar kaytolu mi yalon ko ameta inata foko fengo fenni atare mu wafir laleti andi kam mano nin tulole wafi ite mari ida bula tenda to wala mu isela price olu ki isaje ko bari lefta minna wala ma ay lankenama bari ka jibele wato dolu man sakunda e ka dilol di minulla itul fanan kana fen soto jere bari ninata jibe hanin nanyi radio fangoto ntalle wobo bari follow to kabirin tolbe yirwa FMB nyola nin krib karabol director min yalon ko man sala kodolo e lafte advertisement okay ni advertisement o dila foka bay ka fode ha bari be commission o dila na de bari wobe dunnan tabulo kotol yo ni ta balanda ko commission o di ete bu ko advertisement o soto nyene asabu ni radio dol jibe saji advertisement dol be faari njetap yeta radio dol jibe bu ka fentara wolto because abeka ke munati abeka ke nyin kuna murolti nyin fenko haramu domo haramu be Gambian ko lu bannal yo nyene asabu ko saimbe minkela wolam nyente ko mbe public tender le kelas momo yana ite ka wafi min ite ba wafulan toli ya min man sakunda yasa tumala min nambe kole yale kono e ko min yalon ko wolle data feyata ibe wolle tala andi ko jin deadline o min be kala lulla bangoti pour kanyen submission okay wole be kala arjumalu ngoti to abkaro tilimo anin nane April ngamira bilo mu 25th e ko to April 24th wala mu deadline o so ni April 24th keta deadline oti wo April 24th wo April 24th nganaje manolu be jurumarin state house walla ye nyin tender min ya don ko tender ke public tender ye wolto la siseri walla woltante ye dile janne ba for la public tender bari wo be man kumaya minawo investigate lale jumale nyimma no samman sakundai mani boto la esenjella wala mani tono ay sanjella minale mbe be investigate la nin dilo dabulata jemba folaliyele nin kuriya dabulata jemba folaliyele andum fana nin riba bulata je fana ba folaliyele bari nga millo wolom nyenti ko man sakundai minsa wala mu 230,000 bags of 50 kilogram rice wala mu mani boto me yalon ko 50 kilos long man sakunda mi ibula min sang ole lafta min sanna wala min sang wala mu mani boto wili keme fula wili tansaba mi yalon ko wobe kala no womu 230 kilos of rice ha yo ninara wajibe 230,000 bags of 50 kilogram rice ninara wajibe wotata kanyang $253 million yo iko sukuru fana sulata wo the same amount lela sukuru boto wili keme fula wili tansaba 50 kilogram wo fana tata kanyan jellela wo katata kanyan 300 million sa in 253 million nie wala fa 300 million kan wo tata 553 million ne dila
but 553 million. President ko 700 million ne spend as a keno tonyat katuko nganyim price ol min calculate jang tulo wodati je wodon cooking oil, maybe cooking oil fanang obitale for another 200,000, but nina rajibe cooking oil atele dadi ata nyin donoti, it depends. So nina rajibe misal fe ye min fonya wolom nyente ko tenda be kala on the 24th le 24th ya tara manol be jurumaring wala fo tenda keta kukele fo tenda man kuke mbe wol investigate lale wol tem bi kuti nte sonna man saka do sa dinna ka fala kudu nga kunu bare mbajini ngala nyin do sa liyo le bije ban fo kole fo liyo le bije ban fo le muna kumo le bije ban fo tiya kar sato le bije ban wala fo mono le bije ndel fanan na nyanto lon ka wojinin ka roke jannin ka kunu ka to kono dibita ni a kunu ndoro data le fo ka ba so wala fo nyinin ka roke okay president Barrow na da man sakunda di entire Gambia ngal tantu ngal jayi modol fanan binal kam propaganda la ka fo maje president o yal som nyinna president mam mo so fenna mbela kodo nga min karafala ako mamburu njay o kodo le do bondi ay ta mano sang aya murundi nan tolo fangola walla alkane la moy politician wala de there should be no politics it this alla mano lamu ando nin China fede ko bal so mano la kote nin China also mano la kote o fana malla mano lete andung mbe mamburu njay nin kala nin president Barrow mano dolle nata no mine bota Japan e konya ko be o mano wafi dale because ate modu sila wo mano aliya wafi akodo le atata kanya njelle fe leftale kalon barin government spokesperson enam natula modu intimidate la sate kono ka foila odli ye ko ba arrest lale e ka foila odli ye modu arrest nyinno mu kuoti nyanda ka finti modu kan kamin foye jammela fengol ale min be wafa al man fem fo modiya aliye wafi nyaadi le hani bi man fem moy Japanese rice mi alon kal nyante talalante mal man so talalante mal kal kate wafide atata kanya jelle fe wokodobe account jumale wokodobe dunna mune kuntu fale wokodole taka la fa nyin kan kamano sanye bang barad buka feng explaining nye we want an explanation badingol mbe ki ara sile Edward Singata da odlille ka modu bute sana saballa odlille ka modu bute bari New Gambia Sankare la oglille ka modu bute Ibrahima G Sankare hakilotu Ibrahima G Sankare imam fenke Gambia la falingoto Gambian kol mimbe Gambia man minke itebe America le man carte fay itebe Angleterre le man carte fay Gambia dingol mi ye carte fay sana sabali la kuwa wolete borende Edward Singate la kuwa wolete borende Yaya Jammeh la kuwa wolete borende wolka kuwa minke foyte borta itenate sembo sote koybe o kuwa kala ko ha fole soutio le belo ringa tela moto nyato ala odli kabe o arrest la telephone interventa ko kana o arrest munebe odli mo arresot odli nafa wala mo kakaito lu ditela kete kanta ni ba kila IC sangola ya ki ni ba kila credit sangola ya ki ni ba kila musukumando le ya ki nyinno mo odli la nafat bari iko mole ben bicycle be lorin silo kam foita Ibrahima G Sankare kayla wero jindi ka fo ko munani Yaya Jammeh la wato le be lola nyato den ko Ibrahima G Sankare kuno nga Yankuba Drame jele di army chief of defense staff ala moto bulata traffic jam le kono no escort no nothing we want those type of leaders wala na Yankuba Drame mba tentula mba jayila masane kinte bota jele nabe finti le ka munta ko Yaya Jammeh ka finti bari ya jele Yankuba Drame nata birate nata adama bala moto ko nana odli ala fita Gambian ko ka bata min ke traffic auto ate fana wo bata ke traffic auto abe tambila nyinna Sankare ba fala nita suwi palla bari Sankare mala suwo city manya kono wala Ibrahima G Sankare e hakilo to nyin corona be tata le be mabore molu mala be dami atule Ibrahima to fulol saya fele corona stenkunda doron mano findita kodobe findila doron aya ko findinde nan ka foko ha ngabo barola mani tala dulale anin fole sobe lori nyato barola mani tala kata woto fo mun nene ma jolet Ibrahima Sankare alal hakilotu alkana murunde mbota damin bari ngo fa wota kala saya ngamuru nam back to the topic mbadi Gambian kol kunum arjumalun wala talantan nim kilin suto kido kumata lameng bari nyin kido manke kartu soti de nyin kido mu militaire kido lete
kido bota jumale bula bota militaire le bula di civiliano la civiliano e kido wulinde aya nyon civiliano bun kido la militaire ma beta nyento fo ye mimbun kido la fo ya samba lopitano to ya landije iba jara kanje e man son ka kuma fo mo kana mo ye singo la kan jumala lo e singo be la ren fenjelle kan bari kido ni wo kuma ta dorombe ni wato min to mo newslet sako ay mobu yelo bota chokore kadia wolo fango dale kono saimbe minkela nsella moyi bari minketa kabiri kendingo bun nse story fale story tata nyame one Umar Sodi 17-year-old boy wole be siring anala molu ibe kachala militaire do be tambila akafunyoma be siring ibe nyo sanaro la teng bari nyim militaire o ma militaire dendi kadum ay civilian dress la dum so ananyin kafunyoma ko be dalta nyo sai yala so ebe onyo sai yala te ko yalo nina tan na bunko na ni kido je buka hanyi ke borle wakay ko ndese hanyi ndese sila kido la kido bondi yadi ne yaji be fombe sila lale nyim militaire tole nyim militaire o mi yalon konte malon ami nyanta ku sonsondiro kelade bari nganyim folem ko security sector reform fenne manke bari modu ko man sakunda ko e pareta monella bari kabiri wokeda ate civilian dress dum nyinka ko kido bondi yaji be a bulo bulala kurto kono wala nyama kido bondi militaire kido kabira bonda adi wo civiliano la civiliano kido wudinde wala nyama aya lo amonyo civilian do kungo kan kak kido balanta birin kak kuma da doronga wo civiliano la ni minul bije wol wulta wala nyama ko be borida a wulta ko da kido tile da wato minna paw atata modo ma buloto keso dunda o bulola nyim bulu ko atata finta nyato bulola hanim be nyi wato minto dindi woni ka fay Umar Soli abelarim banjul loptano te ba koto jara kanji muna na militaire o man finti ko ila mole kido di civiliano la wale nyimbung ya ke press listing ajibe jannin tol journalist o ba mo ila follow bare hanide fengo min yalon ka keta arjumalungo sibitulungo adada fo talal lulu police or fang malon ko kidi le fayta fo biri nyinilla modu futata police walla chokore kadiya wolo fango dale kono saimbe min kala mbe wole plela bayrin kunu suto ntata fo ni interview soto son sella moy wo interview la ngatanga wo interview jibe ha ben tata ni Taralamen hospital le hadi ha ndol bita ambulance o mina no benda so brother ambulance no ma kata Kanifing hospital hadi ha Kanifing hospital so tata Kanifing hospital ha tata Kanifing hospital no 1 hour nyom kijere so one nata refer to Banjul ha okay so yeah tata Banjul ha nata continue to Banjul ha so Banjul wala admit ha Kanifing wol fon yelo lo ay jere ha so alketa annin jumal le tata nyola sojar bo min fon kido di bo la bon ha wo fon tata adele fon ya escort mun ka samba Lamen hospital ha so a continue ni ambulance o kata Serekunda health so after ela sojar o call sojar o nata na mo fula ha so mbije o kola nata wasa kamera ha wasa kamera o fanan nata ha so wasa le ngaja bara statement beta because I defa kumanda nyinin ka bo yemin bunga ton dia na konta ha then no fai so kada nara ta banyo ni beta da banyo hadi ha so mbere bije fana fonda na da wasa le mufana anim bo min fon kido di nyina ha tere bele murunta na nyola ha mbere mufana nyola so manda so akonye ko nyimbe nyame mba sambala dendi ko change nga samba yundum because nyanda ditenda because ala dendi ko be kita yelotile ha dendi ko be babalo dendi ko wala kawaso be mu yelo dendi wala yelonyi dendi wala yelo min bota bara si abata desan ha yelo bota bara si abata okay all right ha yes so biren anna dal bota woto ami natalo commande la wala police olu ba no ami man commandi because wasa ni foje wala sama 10 o'clock ibese ben a jana ami camp
bomi ya bung ako fama ko osita ami kambana kita minun nyala ya so itara je ndo ma fe loro nte bijere fo around 4 ma fo nga call le ngani nka call be nyadi so atanna ko to benda le bi bari ami o nyimbi banyi o civilian oldi ya ga ko so ina ro ke ngadi la konyo ko na ro police le na to police la case le kaya to police bulo okay kaya to police bulo kaya okay o better so upon the phone has a police yo by police ko statement man traje iko o statement je iko tije so amunta tay min fo e woman ke toñade ay wala fo ha ko ko so da be be ko nyoko no o case man na dam so wol fo so ba se o be kino la nyaadi le ye mo bum kido la bin kunu ito mo kala muta fo bi ko to 5 yeah imo on police mo understand so nyim fanke da kunu suto la kodi afika kunu suto le around 11 o'clock around 11 o'clock it's so 11 to 12 so it is sita fo bi quarter to 5 quarter to 5 fo bi quarter to 5 le to le o report so le wole jakat ya ko be do fo bi ja ko police do ya ko non ka nyinin ka fo o case mo futa ja ka ko no ya so nde afo e odle ko nyo bonyi le ko ko apike fo ya lon ko ha e ko nyingata eni moto lon ko yesi ko ngata nga arrest audio nyin jam fatale na interview nyin jam fatale bare wato da Kenya to ngalande janne so aliya mo da min fo wolam nyindi ko ye nyimbun talantan nin killing suto da e fano kede to be do pitano to e fo somo talalulu case fango manfuta police a tare to tata banjule ndem police pour kata nyinin karo da foi la case bijele bare police ol nata atandi la case fango tijang police ol nata kamfa bake labango da police ol ya nyinin ka dauda soli fo motobe bulle anata fo ha motobe mbulle yako police ol nata fa wole nyama ngata nyi arrest itata lado to mataraje inata ta lado to nyin civilian o taraje ya arrest ya sambanang inata la statement ol ta ya dauda fanana statement ol ta bare police ol nata fo ko be sularen ka o militaire o fanana statement o ta yo wosuto nga nyimbe record la wato mena talankilin suto wosuto nga police la PRO commande njay ngamira wo wato ya tara abe batare mbari nata text njay nata murunkan bar biringa njay nyin kan njay fango malon kato njay ka min kala muta wolon case nyol min futata stationol njay ma kala muta njay nata fonye ko iben solale sama nakata nyaaw nyambe commande lale ni wularo ne njay diamuta njay nata confirm nye ko tonya ye min nyin ka min na kunun ilo kuta ile tonyalem kendingo nyin ya arrest le abe police ol bulu banjunun ding ando nim militaire ol fanambe nyomoy kanne pour ibe wondon arrest la nyaadi le isaje mbese kafunyola nga investigation oke mune nyin sabu min nyanta kala woseke yo bari umar mi yalon ko yata fango bung akabire atebe larin lopitano to nyin tembo to abe intensive care bari wonya nadia mutale alngal lamo yata fana adile kunu watu mi yalon ko nyin ko hapunta keta nyadi ngor yebun kidole la kodi ayo explaining nya keta nyadi le ya mo be sure men de prosper wala then nka yo ma dora so after si muyende bongo be tambiga na ka mo na ka ta ko so after the police on Gade. So, muyende ku waya kumandi. Yalo imun Delta nyola la ha okay. Friend solo. O na Bashiri mbekatala. Ate bo batandina. O ta ko yalo ni na da ya ni kidogo ndibuka hayo ko porebe. So, o ta ko aboni ya ki de fosa mbese. Hello, mbe moy kan. Sorry. Ate apuro ha tu ko ko nda ko na
mira bo ya kan kedi tabul ha so aya bunde a di wala post point on ya point mo ko tan den kap no ma besu aya point al kumoto mo ko wala ha ay wo manta ha dan den kap no ma mo ni da pour kapur ha jagon wono ni be aya kilo sabanya na ko ni keso tata nyola wenda ma bulo do ibulu ba foy mara aye mayla bulu bale to foy la mara e marato bulu bale aye bulu bale ma e bulu munto ma fanne ma bulu koma aka fintani nyaata keso dun tanin koma la fintani nyaata a fintani la ilaha illa so nyinketa lamen ne kunun nko nyinketa lamen ne lamen kunun lamen aketa lamen ne kodi kunun lamen okay all right so birin woketa ite keta nyaadi le birin keso ye ma iketa nyaadi le de ntu mpengera shiba birin keso ye ma boyta isita le sa nin kaf no ma mboda wala de ma ko wala ma koy ay ma ko tendi asasi police ni na rawe de police ni awe tika police olon fo sojaro le MPO lem ala uniform o babala ama uniform o ay normal pare leke MPO nyim fam ay civilian pare leke bar kido be no ngabulle civilian pare bar hano be kido be no ngabulle kido wa ala dende ko kono iko ay kido bondi no ala dende ko le kono koy wala fo kono kurdo re ka ma dal tem ha kido bondi na wala to but am uniform do no military uniform no okay civilian pare awre ay wala so mi nyim ye bunten ate fana mu civilian o difo ifulangole matati na edni ate tondi ate fana wala mendi atondi ato nko ato do ngala name ibu nyadi Ibrahima Baji aso atol mo fulo nyolon ne nko ite nate nyolon na atol mo fulo la le nyolon ne mama e munzo nko fo ite nate mo fulo ale nyolon ne ba okay ale nyolon ne before the incident no buka man tali ba ke tendi mbongo buka ta ba ke tendi buka ta ba ke okay so site be l'hôpital ne right now me bani so ye ibe jara kan ne okay so militaire murundan inate jibe le ba ndolle do numbi ko yan sama non kan fenne de kasi mulna tananga okay but you are recovering bari by fisia kan sai dimole be boka okay all right okay so amunta aketa tenne dorom okay all right okay so atete bunki dola keso ye maite boyta so ye nko biri woketa biri ye bunki dola e boyta for one thing okay so militaire o nying min tamu kido fangote ate tondi yate tolo ne ba militaire o nying min tamu kidoti anede ka kumandi mayara la matolo mayata bari matolo matolo ne okay all right okay so militaire keba mimbe yunduma ni min tata lopitano to yewo kala mutale ba nko militaire do bi je min nata lopitano to yewo kala mutale ba militaire do mun nata lopitano hay ka fo mi ye wasa kamara wasa kamara ma wolonde mo wolon ndemo
So Jumalle Samba finally Jumalle Samba for Jumalle Samba Banjul. Kan sama la melata. Ha Jumalle World. Nse mu fono nin kap no am ko tawa be no moto ko manate. Inate. Mbelari ngaka. Okay. Iha kilo ya male moto Jumale yal moto nyadi le yal Samba. Benso le mon Samba de. Benso. Okay, all right. Abaraka bake Umar mbe bulala nyin story normal ya mai. Yeah. Mo wato tata mbe nga moyle nyin koytale fer ye min fango bun wala be diamo la be lari lopitano to abulo bebe banda sering e ba jara kan bari mum nyin karote muna ina kabiri nyin keta militaire man finti ya saferok muna ina nyin keta militaire man ta police foi ka fo jinna modi ko womu police case let yo kenni wona da men fo wasa kamara kay ko ngin hanover police ol bulle bar bidata tata banjun den police station wona ta ke ka ko bata nata min taraje wolom nyindi ko yara fang militaire ol man nyindi police ol la fang fatel den police ol nata la bankana kanyin Samba wutum bade ngol bingal hako dane binta telefono yalla bayre wato bartale fang bari mimbi jedoro wala mun nyinulu fonse fintende bayre ibe kumala fola telefono kanala wala kamba ne wol mankeno telefono telala ka wala ngalon ko mol men yalon ko ka kumandiro ke radio to wato bela bi ibe jiklate la bayre bi manda telefono yalla 7 o'clock sita fokaba bari ngammin foto wala mun nyinde ko butum be nga jale MP yol men yalon ko ka kido dile ni ka sey suwo kono ite military uniform te bala civilian uniform ole be bala skido ta yake la kurto kono fa ya sabu yekido bondi ya di modola wo felay kasaro ke jumale yake mi ye bundiro ke lombang fo mi yekido bondi ndela miraro to mi yekido bondi wolon problemo nyenti andu nyanta sambala kiti yolale nga modolo moy ka fo ko nyanta bayla amira hanide amanke bayro da mate ami bari nyanta sambala kiti yolale bari nyimmu modalete niya tara ya fanun to nunnon farodon bari yemo min suman keso ya ma duntanin ko mala fitandanin bantala alale wo balonde but it's still called murder ila fita amari falale so militaire or fana misal fe militaire o mi alon kanala kido katamaten abe irresponsible link yamira o militaire o anamo nyo bandi yo telana no nyo ka wato doli eta sulalo yaba yata bitikiti yo yaba yata nyin amrobore ni nyin ku furi won laban yana muri ka bela andon golu kan bari nina ta jibe nenenga moy janne ko militaire de tata sunyaro la inin kido yemuta nata moy fanan ko militaire ro fango to fango la kunda to sunyaro de keje bari yara fansa militaire ro ka sunya ko to ko kunun e batata le bi da hatale president Baroko bi ni militaire ro jibe momo uniform sabalo uniform nane bari yara won bi le uniform militaire ro batata wala mbe min fola Drame mi alon ko atalon chief of defense staff to Yankuba Drame militaire la kido table internal security mu police ol talent bare hani police ol fango buka kido bule la kurto kono e nakatara yaila nko alinga kuwo ke kuwo min nyanta kala nyem banko man safe nyem banko konnante ya min bija sembo warta ninka moluta molbini alon ko they are irresponsible wol manke militaire te bari militaire o tala kido bondila di civilian ola sako kido mi alon ka be lotrim foka banke so ba kono so walla setane manku soto nyento alinga setane tuje ntol wato ngatara setan to ko yala doron yalon kiti yo fango lakira ntol ni setan ntol le ba sabula setan ye don arjana fenten kam min be la setan kam nin tawtanga na kuorke ngo setan ne adabula ji ntawtanga sunya rodke ngo setan do ntawtanga fengo penga ngo setan long yamran delte setan dun la arjana ntol fango to jahannama ba butum badi ngolu wato banta janne ngala hako dane binde line yela bar sawa nin nata isaje nga nyim programme continue saje sen line yele al se comment nyim programme la bari audio fango ma be pre kato wato la bango nga interview minke wala mba fola police PR mba fola police ole ko e la case fele militaire olu manyana kukela luati nyali ka foko e mantara police olu koto wala militaire olu nyanta kukela sako jumale nyinke atefa mu militaire la police olti mine nyanta ka militaire lo arrest nin arrest la li arrest ko ke mine nyanta kala nyanta wol tamolu bunnale ngi sinde dula kilin wala nganna uniform ol tebulu nyinnom kote fo
ye kidolu dila le ban pour ka jongulal murundi nan ban ka ñu jongulal dadan kamma ban fo wolon ban mbe ala bulu butum baade ngol wato en so jannala e alaman na sugar siara alaman tankara corona la alaman meda sonko la bare kurpeño alaman tankara wala e kala hakilo bulande don ko nyenne ma la programme o social leta bar bi ngake mimbe kere nete mbe manso tentula mba jayla mba warandila tentro anin jayro anin warandiro mi alon ko aman dandula sodo tumala min na bi fana nyinya wala de nga dati na tele toba sanu wala bismillahir rahmanir rahim nga min dana bul wolom nyinte ko fonsa kum fanen alhamdulillahi rabbil alamin afelen futata la kum fa watote wala ko man so tentu ka jayi anin ka warande hakilo buka min fangola miro hakilo buka min mira fay futa adandulato kala hakilo bulande dron ko APS money transfer approved services wala bulobe na nyim programme ko to bi VM Traore wala mutaku masimoto mimbe kere in television auto ala hawa kono se Omar Fofana wala benye su radio to 99.9 nde kundi ngo pamodu boja antele sita microphone nyata nin camera nyatlonga ala man tankala kido masibola ala man tankala soja lo la irresponsibility la ala o mari ala ma en tanka fitinola ala man tankala yaya jamme min sifa kajang ala man tankala wala ala man tankala odili la mo bute la sido kan barin tolle se o bono wala bade wala na tere kan tedon pamodu boja ala man be ni sila wati kotenna mimbe kering nga sata wala nyama bifana butongo mbadi ngol mbemo be salamola ato na kontongola mbafuna mole ko tonya fo tumo sita mune ko bono mu batiolti bari nyakulu malo kalero kono mu ba kunkolo fangoleti kuno dampa na singo me kuno na fa kuno yo lonne butongo mba fola anyanta fola nyame butongo membe kering mba fola wala nyama membe kering ma fola wala nyama muna membe kering yo ma satala wala nyama muna membe kering ma fola wala nyama muna membe kering yo ma satala wala nyama afo pamodu muna sata afo dunia bebe la mail. Do you want to get more value for your dialysis? And if the fees you pay for your transfer also matter to you? Then ABS Money Transfer is your approved way to send money, nduga, cash power or mobile credit to family and loved ones in the Gambia. Sending money with APS is like sending SMS. Our service is fast, reliable, safe and convenient. We have all our services under one roof at APS. We give you competitive rate, low fee and more payout locations nationwide than competition. We provide instant cash pickup, home cash delivery, or better still, deposit money direct into your personal bank account in the Gambia and be in charge of who sees what sits in your personal bank account. Our APS cash service provides you with great peace of mind whilst you are on holidays in the Gambia. Should you run out of cash, you can use our POS for unlimited cash withdrawal with your European bank card. Just call us on 399-5264 for this service. Our unique and innovative Nduga service provides and delivers high-quality essential goods locally sold in the Gambia. You can buy food items such as cooking oil, rice, sugar, and other essential goods. You can also buy building materials to build your big and magnificent houses on time with our nationwide Nduga coverage service. No more going to the market. With APS Nduga, we let you concentrate on other important tasks while we take care of your Nduga shopping. You can send money from anywhere in the world to the Gambia with APS using your bank card, and our services are available 24/7 online. Our Senegal and other African customers can use our Worry service. Download our APS Money app today from Google Play Store or App Store. Call us today on our UK office number +44 121 64 33003 or on WhatsApp +44 790 402 8180 or on our Gambia office number 399 5264 or on WhatsApp on 399 5264. Better still, visit us online at www.apsinternational.com. APS is a service approved by you.
badingolu bulli shop number 1 bulli shop number 1 e bale dabin wala mbirikama police station o nyatile wala bulli shop number 1 e tollo mu dinkiral mini yalon ko e be nyim fengol sotola adadi malu fengol mini yalon ko mobile lolu anin channel lolu bulli shop nga heji channel sotale ne mili yalon ko na ya san mbasambla fali ya nga fixale nga memory card sotale ne flash drive hole bluetooth speakers earphone glass protector mili yalon ko ni yala mobile lo kan santa bara wero sima yandigale nga charger sotale na sifa o sifa nga flat screen fana sotale woto angambore bulli shop imanda wo fanala bulli shop ye itel phone sotale le techno phone Huawei phone Samsung Galaxy a sifa o sifa aning simple phone mali yalon ko battery bukataria gila wala mtonyati bulli shop number 1 afela nyabe tilinde ale Brikam police station o nyatile wala drong na lafta ke katanyo ya wala nyinka mala kakulo ila kuoto alikumandi telefono la 995-7262 wala 779-9530 bulli shop number 1 jarama Alhamdulillah rabbil alamin bulli shop jarama ala baraka je voudrais du soleil vert badingolo niamoy French touch wala famu français lu tati French touch e bale damin wala mu kiti sateti nyin container bale bije mi yalon ko fengo sifa bele bije e fengol min yalon ko boko television lo frijolo la rangolo ani la matlalu kata fo capetolo ani fole solo bicycle kendolo sofa lo alla nyin silam balu min yalon ko sela no kan e manna da wala de ye foko jayo sifa bele sotale je min yalon ko ni je dorong e kamundala ko brand new one andi manna da wala de nyimbundal min yalon ko ni sorondore ka kumale kim wala mu floss dust e ka ofana sotalele kabirin palantero lu fobundalu bari manna da wala fana ko gas ko kala ani wosen masingolo wala mo alla nyin kurla masingolti photocopy masingolo kata fo printing masingolo anin alla nyin laptop ko tolu min yalon ko wala be jamano ko no windows sifal be anin container lu wala nga fero ke ngambori ni katanyo ya nyin nomballa Gambia alse commande 315-2384 746-1330 921-2207 baratol min yalon kalbe tubabudu ali commande plus 33-659-433820 plus 33-669-352670 wala French touch e manna da wala e ka fengol fanan sambale nanne kabonan France kana Gambia banko kan ali fensi fa o sifa soto fengol min boko bukono fengol lombang fo workshop o lombang asa be dile ya sambale nan Gambia andu mi yela ko dia ni afudandi Gambia wato minne e ka sambale foita mari fangola bundato andi manada wala de e ka motol fanan sotole motol min yalon ko moto kendo le ka minulu wafi min boko Mercedes Benz lu Toyota lu Volkswagen lu Ford Skoda ani nyim moto kota ngol min yalon ko wolle be jamano kan wala badi ngolu French touch wala nata kan dahandi je n'en peux plus de t'attendre labbaik Allahumma labbaik Jambo Travel and Tour Gambia Limited. It will be Muntole, a Bali 14 Karaba Avenue KMC, and the steps of pharmacy me alonko Abelate Kunda Karambum Babala, Ibe Wallet. Walan Kamune Bato, Angam Borino, Niatala Lafta Kana Mod Samba Maka, Walam Fangal Yantala Maka, it told day in a cool da sonata and Lanaya Lebije, Nitata Nitro Fanana, Abetata Nata, Abeka Kebane Horakon. It told them Iko Jambo Travel and Tour Gambia Limited. While the badding will not Kanyu luka chanyo adrong ali kumandi telefono to 713-6211 781-3084 702-6584 307-3656 295-9390 Wadali email info@jambotravelagency.com na lafta kuja mafana mwele la kuoto kaje alte la website www.jambotravels.co altul mini alon ko albe banta la banko ka lafta la mor sambala hijo la banta ngale ko nyonta ngol fele alse kodo jono le la account to mimbe Ajib Bank Arab Gambia Islamic Bank ila account to naltata wo banko to wala mo Jambo Travel and Tours umra anin haj e ka beleke ila aibano wala mo 033101 and ila account number wala mo 010198827403
3. Jambo Travel Anto Gambia Limited. Itolle nata imunyonta for a safer and more comfortable travel experience. Please travel with Jambo Travel Anto Gambia Limited. Itolle natale kandandi na makataluto. والنعمة لك والملك. Numero foni mala safi yourself. Diate nyawonya. Hani palato fandi fa ko bon. Mota fale yimyun ta siyatale. Biko saka toto le fo kata bon. Kon Jambo Travel. Do you want to get more value for your dollars? And if the fees you pay for your transfer also matter to you? Then ABS Money Transfer is your approved way to send money, Nduga, cash power or mobile credit to family and loved ones in the Gambia. Sending money with APS is like sending SMS. Our